actually nakusooka kukuyitira mu byenjagala because nabiri sitins awo bintu bye tugenda okwogerako ku screen obira bulungi naye kansooke nkuwe message ya president eno tulyoke tutandike bulungi. Tuwa abantu obubaka ne tubagamba ffe tuze kubeera basaabanti bammwe abakulembeze abali wano nabagamba mutandikwa ffe tugenda kubeera basaabanti b'abantu ne mugamba ye ne tugamba tugenda kumanyiga abantu ne mugamba ye ne tugamba abantu bannayuganda balina ekigambo ekisembayo ne tugamba ye so kyanaku nnyo titulina mumwe bakansala bambalubaga bamba wakiso ne mumwe ababaka ba parliament njagala mumanye baganda bange kyolunaku lwa byonna twakibagamba nti nange kamakoogera ntero kibagamba bannayuganda si basiru ensobi bwebanga nsobi bwe mubanga mulaba twakola nsobi twakola ensobi ey'okubuusa abantu kati abantu balaba bano babobi nga batunzi ba isikulimu bano ba edi mutu abasazi b'enviiri bano bamacece abababuzi ba boda ebo bakama bammwe bebo bakama baffe tulina okukiikirira ebyo ebibanyiga tumanyi bulungi ababanyigiriza mumanyi nti abanyigiriza abantu ye Museveni famire ye n'abo bamwetoolodde era buli we mwekulubesa n'ababanyigiriza abantu baba babalaba musa mukiraba gasebo ne bannyabo bano abantu yeffe twabalalula mu lulimi lwake tutugamba ffe twabamayuula kubanga bwe kyali kirina okubeera twagamba abantu babeereyo beerwanirire abantu abo bajja kulwanyisa Museveni n'abo bonna bonna abeekulubesa ne Museveni ne baba balimu kubanga njagala obeere clear eri mwenna abakulembeze bannange ku mitendera gyonna we must hold ourselves accountable. We must hold ourselves accountable. Tulina okubeera answerable ku bantu. Abaana bali mu makomera kati bangi tebakyalina maka bali tebeesimbyewo wabula ku ffe abeesimbawo ffe tulina seefu nze buli bankwata ne baganda bange abasukka mu 100 bonna ne batwala mu makomera nze ne bantwala waka basiibira waka 1 kuba bamanyi nti amayigulire gantunulidde nnyo but number 2 kubanga baagala okulowoozesa abantu nti baliko bali bulungi nnyo munnange bulekerawo okulwana kubanga bali abakulembeze bamwe babagamba bo tetujja bayisa bumwe tujja bayisa bubi so abantu abo bakolanga shock absorber ne ba enduwalinga obulumi bwaffe mbasaba tuwe ekitiibwa amazima. Message eyo ngambye kansooke ngiddemu ngibayisizeewo erimu obubaka obulungi ennyo nnyo especially eri abakulembeze. Ntaddewo omutwe ne mbagamba nti His Excellency Bobiwine is not a happy man. Ate nga naawe osobola okirengera mu posts z'abadde akola ne mu communication gy'abadde akola emabegako. Of course byonna bibaddeyo mu wiiki eno. Era wiiki eno mwetulabidde muganda wa Alex Waisa Mufumbira tugenda byogerako message okuva wa president wa Fezinezi eziraga nti si musanyufu na biki ebigenda maaso ebya Bobiwine ko biraba ebya Pastor Simple biraba ebya Balabu n'owekitiibwa Katikkiro birabye wamu ne mainstream media engeri gyevugamu ekintu kyayo one of these days. So programu yaffe y'olwalero oba ebya wiiki byonna nga we bibaddeyo tugenda zijeyo byokka bye tugenda otunulirako naye kansooke nviire ddala wa Alex Wise oba kansookere ddala wa president waffe engeri gye mbakubidde message. Wobadde wetegereza bulungi social media nga ofollowinga bulungi ebigenda maaso era nga ofollowinga bulungi message okuva eri wa president waffe si musajja musanyufu na buli kimu ekigenda mu maaso kuba mwenna mukimanyi bulungi nti ekitusibye wano nange kenyine okubeera nga nzija ne president okubeera nga ali mu European Union linagenda ludda wa neyerekereza byonna byeyerekereza ensonga eri emu ya Museveni kubeera nga batadde emyaka gigenda mwana nga ate abantu bangi bagezezaako okubeera nga baagala omujjako ne batabeera successful nga naffe omugigi omuto tuzze tugezeeko era nga tuli ku kkubo ettuufu naye in the process netufuna ebitusoomooza n'ebitusoomooza ebyo era nabyo tubikola kini tubigonjoola kati for example ng'ensonga ya mpuuga tebana omu atakimanyi nti yali enguzi and the president acted like you saw
naye munnange kyennyamiza era kyanyiziza mu president waffe nti abantu abakulu abamu bewandisuubiddemu okubeera nga ensonga bazigiraba mu butuufu bwayo ate baasalawo ensonga bagirabe mu ange endala nga bo baagala kwegamba kwolereza ne president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert naye yatandikira ku nooti ey'okubeera nga abantu bano abamu abalabanga baganda be abalabanga ab'omukwano n'abasembeza kyobalabanga ojja kunjulira bulungi nnyo nti wadde ebyampuuga byali bimanyiddwa like way back nti ayinza okuba alimu engalo ne bamujja ku kifo kya leader of opposition inima evite bandi mwongedde kya commissioner niyo lw'ensonga nti eno kali akaosoluganda kaliwo n'ak'okutya okunyiiza nti awo omusajja tumugyeko ku bwa leader of opposition watereke munyiiza akala testi katumuweeyo ku kya commissioner and all that kind of thing nga president waffe bw'atwala abantu abamu naye this time round ndowooza mwena mukiraba nti ebyo byaweddewo completely era kati action yonna eteekingibwa ng'oli koze ensobi tebikyalimu ebyo bya mukwano of which that is now real politics kuba bo bali abasajja beyasembeza bo badde bazanya byabufuzi revolution kugiryamu buli kusayininga sente na Museveni so tuwata kimanyi nti no Uganda Law Society yavaayo nelambika bulungi ensonga nti ebyo byonna majweteke sente tezaali mako matuufu era ziri illegal naye abantu abakulu abamu ne bavaayo ate ne babeera nga bawolereza ebikolwa nga bino kyenkugambye nti president tekyamusanyudde era kyamunyiiziza kuba abantu abo bwe bagenda n'ekirowoozo ng'ekyo baba bayawukanye n'omugendo in brief babeera nga abatuvuddeko kubadde tewali ngeri gy'oyinza mukonvinsinga nti ffe tugenda kulwanyisa buli wanguzi tukulazeko example ye nga atayagala olwanyise buki buli wamu kyekimuwandikisiza message zino sometimes kati nga message eno gye yasindikira ow'ekitiibwa mulwanya mulise mwogere recently ng'akuza amazaalibwa ge ndowooza obubaka bumwabulengeramu kino osobola okunjulira obubaka obwo bwalimu obumulagira ddala nti si musanyufu I'm very sure wogisoma yiyo njikutereddeko ku screen njagala naawe obeere ng'ofollowinga yagamba in times like these when many elders of noble character are fast leaving us we thank God that we still have you in our midst to guide us. Happy 80th birthday owekitiibwa ennyo Katikkiro Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere. Omukama akukuume, nsaba Mukama anyambe sikuswazanga. Mwena mukimanyi nti nno mu basajja bakulu ab'ebitiibwa ngamba ab'ebitiibwa ennyo president alina akagambo ke yayongeddeko ennaku zino ab'ebitiibwa bangi ne waliwo ab'ebitiibwa ennyo nga ye omutumunuulira ati ng'owekitiibwa Dani Mulika nga wakitiibwa nnyo manya ekitiibwa tebakyambala bwambazi wabula kikulabika n'okulabika tekikulabika bulabi singa buli akutunulidde kikulabika mu bikolwa by'okola n'ebigambo by'ofuluma mu kamwa ekitiibwa kidefiningibwa mu bintu bingi nnyo si kwambala wambazi masuuti si kukuba bukubi matayi na kuba ngatto ne shining nga wogitunulako bwoti weerabamu nedda si kusiba matayi na kubeera na mubiri oba na kubeera slim fit I don't know very slim nobeera ng'onyumirwa obukooti nedda wabula ebigambo ebikufuluma mu kamwa ebikolwa byo n'engeri gy'olireetingamu n'abantu mikwano gyo n'abatali mikwano gyo so aspect nyingi esobola okola ki okudefininga ekitiibwa naye kati president akagambo kano keyongerako kakulu nnyo ow'ekitiibwa ennyo mbadde kugamba okimanyi bulungi basajja bakulu ab'ebitiibwa ennyo abali mu Uganda muno omwami ono y'omu ku bo akyagaanye okuliraana oba okwesembereza enkola za Museveni atambulira mu categories ezimu ng'eza w'ekitiibwa ennyo Dani Mulika of course abamu bagenzi batuvaako ku maaso nga ow'ekitiibwa ennyo Paul Kawanga Ssemwogere of course president waffe wamu ne ttiimu ye secretary general batambulanga lumu ne bagenda ne banywayo kacaayi olwo tebagenze bugenzi kunywa kacaayi wabula bagenze kwebuuzaako ku nsonga ez'enjawulo tewekitiibwa wano ensonga zino tuzikutte tutya ensonga wano ne wano tuzikutte tutya mwena mukyajjukira recently ng'ebintu bino byakatandika
Miriam Matembe yavaayo n'agamba nti ttiimu ya Kyagulanyi yagenda nemwebuuzaako ku nsonga za mpoogazi n'abagamba nti omanyi mmwe mulowooza nti opposition kulwana bulwanyi kumbe naye yejjusa ndowooza mukyajjukira we yali atunyumiza in one of the shows ezaaliwo. So abantu ab'enjawulo president olumu atera okwogera ku nsisinkana yaabwe n'engeri gye babadde bamugaidingamu n'engeri gye bali bamumentalingamu nga bafudde kuba wabeera kulumba abatalina kyatya kwogera naye babeera nga bakyali balamu ne bamanya nti nno ono yawa Kyagulanyi amagezi ono yamuyambako mumanyi bulungi ekisolo batuukako. So ono ye akiraga ne mu kwogera era akiraga ne mu bikolwa. Of course n'abalala bangi abatasobola kubeera nga abaatula naye point ebadde enkulu mu kino kyonna yeno statement yeno esooka waggulu nti in times like these when many elders of noble character are fast leaving us. Eyo statement si ntono nnyo ekulagira ddala nti alaba bulungi ebigenda mu maaso era alaba engeri abantu gye balyamu ebigambo byabwe, alaba abantu bwe batandika okubeera nga ensonga entuufu nga n'omwana omuto agiraba nga ntuufu batandika okukola ki okumatagga, batandika okulumiralumira ebigambo bya batandika obbirimu, batandika okwebuzaabuza nga ali eno tali eno kate ensonga eri clear. So wookirabira ewalala ye message gye yawadde eggulo mu luyimba olwa Joseph Chameleone. Oluyimba olwo olw'abasiima ogenze lulimu message eri very deep. Yes, oyinza okuba Chameleone tomwagala because agenda nayimbira mu House, agenda nayimbira mu 7, agenda ku shows abwe kugaya abakubira campaign naye ng'ebyo byonna bitadde wali ebbali nodda ku the message in the song olaba ng'erimu obubaka obukulu. President waffe kwe kuborrowinga ku message eyo yabadde mu luyimba nalukola ki naluyisizaamu message that was yesterday. Golowooza yalutaddeyo ng'ayagala kubasanyusa oba yalutaddeyo ng'ayagala kunyumirwa mbunyumirwa? Nedda, singa yadde ayagala kunyumirwa mbunyumirwa yandibadde ateekayo anything, yandibadde ateekako buteesimento ngeno bwakola ki niyabadde ayina kya communicatinga. So kyekyo nakyo njagala okitegeere bulungi nti basiima ogenze kuba realistically speaking wotunulamu ever since His Excellency joined active politics ndowooza tewali kintu kyasinze kukola nga kuinspiring abavubuka kujoininga the cause to redirect this country back to the right rails. Ate nga tewali kisinga ekyo kuba webback abantu baali babivaako nga Facebook oba social media beekubisizako bwekubisa bifaananyi kupostinga kufuna likes, abamu nga bateekako results za betting, abamu nga bakola live za kwevumirako kukwanirako. Naye this time round ogenda ku social media agawalayi nga buli kimu kyobikula kikwatagana ku nsi Uganda katasovu His Excellency Bobiwine. Okuva we yateekawo ekibi okuva people power we yajja into Uganda's politics and the national platform tewali lunaku luyita nga mainstream media ze Uganda especially ezitali in sync with our revolution tezogeddeko ku NUP, tezogeddeko ku people power, tezogeddeko ku His Excellency Kyagulanyi Center. Ekyo solo kunjulira ngate 95% bajogerako nga bagala jikakanya, bagala jikuba kyolanga era badde batuwa emyezi 3 emyezi 6 ogwo muyaga mugenze mu biwulira naye tukyaliwo ate nga tukyagenda mu maaso n'ebintu ebirala bingi nnyo n'ekisingira ddala obukulu era ekinyiiza kinnasuubidde ekyanyiiza president waffe n'atandika kusindika message ngezo kubeera nga buli muntu yenna ayagala Museveni aveeko babeera ne excuses
atenga in most 99% ziri valid. For example, obuli bw'enguzi, sente y'omusolo of course tekozeseddwa bulungi, era singa ebadde ekozeseddwa bulungi singa Uganda esinga Dubai, ne simply because twina leadership yenyimira obunyumiza okwekumira mu ntebe nga kibagenda okufaako ennyo is the ways how to cement their grip on power, how they don't care about taxpayers money. Baziryanga we bayagadde, ate aziridde ne babeera nga tebamukutteeko wabula bamuelevatinga buelevatinzi ne bamuteeka ku position endala. President waffe n'avaayo n'agamba omanyi tulina okuleetawo enkola empya. Omuntu aba akoseza obi ofiisi ye bw'aba abbye ssente z'omuwoomusolo wabanga azeegabidde, like in this context ono yagenda nayeegabira ssente myezi 6 ng'ali mu office ng'ate taamu ye ya myaka 2.5. Oyinza kinyinyonyolereko etya ng'ate you are a leader of opposition? Tukutumye kubega Museveni, tukutumye mujjako, tukutumye kuteekawo mpenda, kuteekawo muwaatwa okutwanguyiza okubeera nga tumujjako, ate gwe oli mutunyumiza nti otandise kwegabira. So omuntu ng'oyo oba otuzuula ekintu ng'ekyo nti nedda nze njagala kujja n'enkola oyo adde wali ebbali office tugiteekemu omuntu omulala asobola okutambuza ensonga zino bulungi. Basajja bakulu ne banyiiga ne bagamba nedda wakutteko waaki abamu of course si bonna, but no, it's just a small click. Naye bayise ekigambo kino that in times like these when many elders of noble character are fast leaving us, you know, basajja bakulu biwandisuubiddemu okubeera nga bandibadde ku mugendo guno ng'ate bagayidinga bugaidinzi this generation ne nabo ne babayira nga bakoze eki ng'ekyo tebakisanyukidde. Kati abaaye ki ekiba kisigadde? Ekiba kisigadde kwebeerera mu ffe nga ffe tumanye nti nno we are on our own. Toddamu kutunulira basajja abo, toddamu kugamba kifrustratingamu, kikinyiizaamu, kubanga abamu babadde bamanyiddwa nga abantu abatasobola kulya bigambo byabwe. Ne ku issue eno of course bangi tubalabye era tulanga ne bagamba banange mubeere ne notebook muwandiika abantu amannya ago abeebuzizza amagezi oba abali mu kulya ebigambo byabwe in this period y'okubeera nga tusimbye kuuli ku buli muntu akozesa obubi office oba buli muntu akozesa obubi sente y'omuwoomusolo, because it cannot translate into personal gain as in taxpayers money. So ekyo kinyiizira in my view kyekyanyiiziza oba kyekiri mu kunyiza president waffe n'okubeera nga asindise obubaka obufaanagana bwe butyo. Naye teweerabira nti of course atukunze olunaku lwaleero ffenna tubeereyo ku misinde ejja owekitiibwa kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Ndowooza mwena obubaka wa president mwabufunye bulungi. Yes, tomorrow let's all join His Majesty the Kabaka as we run to combat HIV/AIDS in ffenna tugwere mu lubiri. Alright, ekyo njagadde nakyo nkiise. Awo nga tuvuddewo ffenna twalabye mu wiiki eno yennyini nga basajja bakulu ensonga bagitadde ku level endala, nga bavudde mu kubeera nga bayogera bwogezi wabula ne bateekamuko ne kubikolwa. Mwena mwalabye muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro yasaliddwako. Of course badde balowooza nti ye Waiswa ne muganda we bafaanagana nnyo, bafaanagana nnyo to the point nti wobeera nga ng'era abalongo we babeera, wobeera nga obadde tobeera nabo, wosanga ono oyinza omuyitamu oli, era nga ne bano we batomedde babatumye ku Waiswa, mugende Waiswa oyo mumulage essomo era mumugolole ettumba, ne bagwira kato. Alex Waiswa yali alina akaboozi kanyumyawo recently nti balina omupiira gwe bazannya muganda we oba yafuna injury muganda we yafuna injury, sikyajjukira bulungi naye but Waiswa yayingirawo mu kifo kya muganda we
naye nga ne coach yennyini nyino bali infrared tasobola kukola kitasobola kitegeera ko side yeri negamba ate omusajja awumuddemu awo ng'akomyewo ne gaasi nnene nnyonnyo ng'adduka emisinde gy'amaanyi oni Ibrake yali amukolako interview. I'm very sure some of you have watched that clip. So bafaanagana nnyo era osobola okutomera bulungi nnyo. So abaami bano abavudde mu kampu ya Mpuuga bulungi nnyo baadde batumiddwa kugolola Waiswa Ttumba bebano wano balabikidde mu kavidiyo ako ono ayambadde essaati emikono emimpi n'oyo ali mu makkati era bebano wano ya ngerawo balabaawo ono wano bulungi ndowooza osobola omulaba bulungi oyo. So batumiddwa bagolole Alex Waiswa Ettumba era bamuwoninge obutaddamu kuvuma Mpuuga. Naye yenna atuwuliriza era atulaba kuva mu bitundu ebyenjawulo, on record Alex Waiswa Mufumbiro tavumangako Mpuuga. Tayina na kigambo na kimu kyali amuvumye nti oba olinga ebiki nti oba kino. Alex Waiswa kyakola nga bwali deputy spokesperson w'ekibiina and era adabulinga okubeera nga spokesperson wa People Power, deputy spokesperson wa People Power. Mulimo gwe kunnyonnyola abantu ebiba biriwo bategeere kuba si buli muntu nti ajja kuba mwogezi. Kyola nga tusiba tubagamba ffe ebigambo bye tujja okubagamba wano kati ng'ebyange byajje Muwonge. Tolowooza nti njogera on behalf of ekibiina. No, these are my platforms. Tewali n'omwanga ansasula kuva ku NUP Mbujjebbi kati gendo oyogere. No, I can speak what I want, but it does not mean that I speak for the party. No. Era yina alowooza nti no bino obeera mukyamu. Tuyina aboogezi ne deputy we, tuyina omwogezi ne deputy we, ng'omwogezi ye Joel Senyonyi, then Alex Waiswa ye deputy president. So mulimo gwakola kugenda ku TV bamubuuza kuddamu kati ensonga eno ya Mpuuga ginnyonnyola bulungi nnyo ate mugezi nnyo ali very smart. Alex Waiswa watandika okutemaatema ensonga obeera toyagala amale kwogera. So ne binyiiza Mpuuga era paka bwe bakoze ekikolwa kino. Ekikolwa kyetuvumirira ennyo. Toyinza kukeera ku makya n'okola ekikolwa nga kino ng'okikolera mu makanzu ng'ate okikolera mu gomesi. Ka vidiyo kano kankabongere nkimanyi mwakalabye oba abamu temunnabakalaba. Kukubuulira lekerawo okuvuma Mpuuga. Tukimanyi mukolera mu service. Ekaze bimugaga. Lekerawo okuvuma Mpuuga. Ulira. Lekerawo okuvuma Mpuuga mubi. Lekerawo okuvuma Mpuuga mubi nga ogamba. Ono kato. Mumusumbulira bwere ono siye Waiswa. Ono kato wawa. Ono kato amanya ge kato. Ne bannange ulira omukadde mbuke kano kennyini ka muziina. Munnange ye engeri gye twaswaddemu fe abambala amakanzu n'amagomesi bassa ekitiibwa ky'ekkanzu ne gomesi. Kino oyinza kinnyonnyola otya amazima ddala. Ono siye Waiswa. Ono kato wawa. Ono kato amanya ge kato. Ono muziina totuyimba keeko. Lekerawo kuma ono kato bayani fe twabakwatagana. Lekerawo Mpuuga oba yakola bibi oba bingi sirika. Ekikolwa kino of course kyadde ekikolwa kibi wadde tewannaba kuvaayo saidi yaabwe kukivumirira. Neffe ng'aba NUP, ffe ng'aba People Power, ffe ng'abantu abaagala Uganda etambulire mu kkubo ettuufu tukivumirira. Nyinza okuwaako ekyokulabirako. Pulezidenti waffe avumiddwa emirundi mingi nnyo. Abamu mulimo gwabwe okukeera nga bavuma Kyagulanyi, abamu mulimo gwabwe okubeera nga bakeera bavuma abaana ba Bobiwine, abamu mulimo gwabwe okubeera nga bakeera bavuma mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi, abamu mulimo gwabwe kuvuma Kyagulanyi from ku makya kawungeezi nga basasulwa
ate nga president waffe akiikirira population y'abantu esingayo okubeera nga erina amaanyi mangi, erina obudde bungi, ate erina ennyonta nnyingi nnyo ey'enkyukakyuka. Naye towulirangako mwana wa NUP, mwana wa People Power, mukwano gwa president waffe oba ttiimu gy'abeera nayo ng'erina gwerumbye nemugamba nti gwe lekera okuvuma Kyagulanyi, nti gwe physically ne basooka bamuhalasinga nga babakoze kino. So kyennyamiza nti sajja nga bampoga basazeewo politics ate muzanya we bati kino ekikolwa tukivumirira era tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Tusiba tubagamba for us we are non-violent, no one at provoking. Nebaza nnyo muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro Kato bamuchokoza ne bamuchokoza naye nga batunulidde bwati ng'alaba basiru bali mukola ki, bali mukwerabisa, ne bamujjako n'enkofiira ne bamukola buli kimu kye bamukoze, naye gwe obugumiikiriza obuyina ali mukunda basaawa zino bwe bonna obugumiikiriza obw'abaana ba People Power, because bo bali babeera baagala otwambaza ekifaananyi nti tuli batemu, tuli babbi, tuli baku, batuyise ebigambo biyitirivu nnyo, batutuuma n'erinnya nti we are hooligans, you know. But actions speak louder than words. Now, between the two, who is a hooligan and who is not? So, kikolwa kyadde kibi nnyo. On top of that, ne bagenda nga ne bayingira ne mawanga kujjayo ebyabusoga and all that kind of thing. Kikolwa kyabadde kikyamu naye byonna tubirabye mu wiiki eno, sigenda bbirwako nnyo nga kikolwa tukivumirira nnyo. Kaakati waliwo ensonga eya Bobiwine ne Pastor Sempa. Ensonga nayo ey'okubeera nga bo nabo balina bwe bakutte nga balowooza nti bagenda kukola ki, bagenda kusuula NUP, bagenda kusuula His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Mwena mujjukira bulungi obegakaawo najja ne mbatemera mu nsonga ey'okubeera nga the revolution is under attack and you can easily see it. It is evident. Beesibidde ku nsonga y'ebisiyaga. Pastor Sempa ali eriye akomamu omuliro, ena Bobiwine naye akomamu omuliro. For God's sake, ebisiyaga tebibeerangako kizibu kya Uganda era tekiribeera. Naye olw'ensonga bakimanyi bulungi nti omukulembeze waffe yasinga obutabyagala era nga byamubaningisaako n'okulinnya mu UK emyaka 10 paka wejaweddeeko recently, nga yakuba oluyimba abasinga oluyimba olumuze okati mulumanyi mulowooza luno olwa ghetto, luli luyimba luli direct, luba attackinga, luba avuma, dubajerega bro, luli luyimba bali tebasobola butalubaninga, lwali direct, lwali lukambwe nnyo oluyimba olwo. So bakimanyi bulungi nti asinga obutabyagala era bakimanyi bulungi nti wanaavaayo n'akikubawo kugamba either sides aba alubuzinga. Kati kyeba bo kati ogwomuki ogwomwata nagwo gwe bakutte, naye badde nkusaba obutagubuukira kuba si gwe gusoose naye bitwabimanyira ne president waffe amanyi engeri yobahandolinga kyebeerabira tine Museveni kennyini bamubuuza atandika okumatamata nakuleeteddeyo ku ddoboozi lya Museveni. Sooka omuwulire wa matamata yabadde yali ku BBC. Sooka omuwulire. I do not support persecution or discrimination of homosexuals as our society has always done. Singa otula bulungi n'owuliriza Museveni amanyi bulungi okumanipulatinga n'okuzanyira ku bwongo bwa Uganda. Bw'agenda eri ne bamubuuza tandika okwewombeeka awo natandika okukola ki, njagala omuwulirize bulungi nnyo kuba ssente azeetaaga. Akimanyi bulungi nti nno kali kekasuwa kekwegamba kekasuwa akatiirisa ki, akatiirisa ssente. I do not support persecution or discrimination of homosexuals as our society has always done. We never discriminated them. We never
marginalized them or discriminated against them. But Mr. yewozaako olwewoza tetubaboolangako era sikiwagira you know. As our society has always done, we never discriminated them, we never marginalized them or discriminated against them. But Mr. President, but we would know what you see. What this question? I have told you, homosexuality is not is if it is personal. saagala muteekano ku screen kuba yantama n'okulabako sijja mubateerawo muyinza n'okunkuba empi ne ziyita mu kompyuta wano ne ziyita mu screen. Kaakati nabo bakutte n'ebino byonna tebajja bikola ki tebajja bikubuulira naye ekyo nakyo njagadde nkiyiseewo kitegeere nti missoni yaabwe egwa mu ttuluba lirimu ery'okubeera nga basuula NUP basuula amaanyi g'abantu bakakanya pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert bajjayo buli kimu bamanipulatinga n'ebifaananyi ne bakola bujwanga. Njagala kusiigira busigizi kifaananyi ebadde mu wiiki eno ekyo nakyo bakyayipinze nnyo bakyayipinze nnyo kyolanga baba airplay kati ennaku zino era ojja balaba nga mainstream media ewannyo airplay Bobiwine ewannyo airplay abasajja nga basempa abo nga bazze specifically ku ekyo mbu Bobiwine bwe yawandiika ebbaluwa n'agiwandiikira NUP mbu ebuulira ensi egwawa ku bisiyaga nga ye kenyini ze member of NUP. Of course fe tumumanyi nga atali naye agamba ali member wa NUP nga eteekero nga liyitibwa mu parliament aba opposition actually balikonamu sijja gamba nti bakola we bati kuba ekyo mba ngambye Museveni balikonamu we bati naye nga lezo 5 bakikonamu bulungi nnyo. So naye olw'ensonga nti bo bali commission ate ngera tebagenda kuzikiza gwe kyolina okumanya naye engeri gyensibo bagamba ngeri gyolina okukozesa mu social media eno nti algorithm za social media platforms zino zo zisigala zi auto complementing numbers. So gobanga olina platform toteekako gaboozibuuzi ago obeera ogawa mileage you get kino nyino kikugamba toteekako gaboozibuuzi ago oba ogawa mileage toga commentingako toga sharinga toga likinga because when you do the three you are spreading their message. Olanga tusiba tubagamba wano tuosanga video ngeno giliking buli gilikinga is spreading egenda ekolachi egenda masonga is spreading so osanga gabozibozi ngago nyamba toga pushing further. Don't like, don't comment, don't share, don't even try to just scroll and continue. Chebagala bisigale mu main stream media platform. All right. Ensonga endala era mu weekend yennyini ye ya Balamu ne wekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Ensonga eyo nayo nkulu yayogezza nnyo abantu obwama. Ensonga y'abasibe abali mu kkomera nga tebalina musango na gumu gwe bazza nga ku ssaawa eno baganda baffe bano emyaka gye bamaze mu kkomera egisoba esatu eyabawaabira yabulwa obujulizi. Of course ebisango byonna bijweteke tebiinaako mitwe na magulu naye abantu bennyamidde naddengezako ku patrollinga ku Twitter nga ngenda patrollinga ku streets ez'enjawulo ku Facebook nga ngenda patrollinga ku streets ez'enjawulo ku TikTok nga nsanga mixed reactions ez'abana Uganda mu ddoboozi lyavudde ewa Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda ye nga awagira ekya Balamu era n'agamba nti ye kwasibidde. Nze naawe navuddeyo ne ŋŋamba nti maybe amakooti tugaggalewo n'amateeka ge tulina mu Uganda gonna gabolishingibwe kubanga balooyanga abo twandisuubidde nti bandibadde baadvocatinga for rule of law bandibadde bagezaako nga basobola to strengthen the institutions ze tulina mu ggwanga lyaffe ino Uganda. Nze bwe nandisuubidde because bannamateeka
omuntu omulala wakyogera nga Kanaabi ali eye wakiso deep in the village enakapiripiri tiwakyogera nyinza obutamunenya naye a land person and not just land but a lawyer novayo n'ogamba nti no the fate of those guys tuziteeke emikono gya muntu omu balamu awo era wenabuliza ekibuuzo buli gwe banaakwatanga nga tuyita balamu banange muyinziremu awo mu comment section muyinza okugamba busajjamu bwa NUP mwegeziwaza nnyo busajjamu bwa NUP mulaba abantu abakulu mukamwa nedda bino just bibuuzo ate nga si kuvoola nga si kuyisa mu maaso wabula kubuuza bibuuzo to the point nti even up to today sigamba nti nekiwamba abantu kyakoma sigamba nti okusiba baganda baffe mu makomera nga tebalina musango na gumu bazza kyakoma no bikyagenda mu maaso every now and then kati awe nabuuza ekibuuzo nti buli gwe banaakwatanga tuyite balamu buli gwe banaakwatanga tumujulize Museveni yalina omukwatibwa ekisa amugyeyo kyekibuuzo kyembuuza amateeka tuba tukola gaaki lwaki paalamenti ebawo eri kuba paalamenti ekola amateeka ago omugaso gwayo guba ki omugaso gwa kooti guba ki so awe ngambira nti eno nze ku lwange kujjako nga gwenza okuba olina perspective ey'enjawulo ku nsonga eno naye nze nandisubidde nti basajja bakulu nga bano bandigayidinze bulungi omujiji guno omuto era ne bagayidinga bulungi eggwanga nti tuleme nsonga zimu zitunuulira nga tuzitunuuliza liiso limu ng'eddala tulizibye tuzitunuulize n'amaaso abiri bulungi nnyo ng'ate n'obwongo bwaffe bwennyini buli focused ku nsonga eyo tolina ngeri gy'oyinza kuyimiriramu n'ogamba nti nno ensonga z'abaana abo okubajjayo mu kkomera tuzikwase nze nsibidde ku ono muntu omu kubanga twana takimanyi nti na baganda baffe bano tebalina musango kiki ekigaana basajja bakulu bano okubeera nga bateeka akazito ku gavumenti eta abaana bano kuba tebalina musango nagumu gwe bakola ki gwe bakola amazeeyo emyaka 3 n'okusoba tewali bujulizi kale babawe bail bawoze nga bava bweru bawo ogamba nti no basonyiibwe oba bataddeko omusango ate gwe bataakola baganda baffe bangi ba political prisoners baaterwako agasango ge bataakola nga kati tebalina we basobola kukola nga ne baba kusaba visa genda mu UK oba America tasobola gisaba era bamugamba criminal record yo eraga wano olina treason case wano ate wakola booti wano watta abantu wano bakwakyuzinga okwocha poliisi egyo emisango mandi minene nnyo okumala gasindika baganda baffe bano gwe ye kambuuza ekibuuzo kuba gwolowooza nti nno waliwo ekintu ekisinga okunyiiza ffe abali eno wabweru tulowooza nti nno era abamu ojja balaba mu comment section video eno ng'ewedde obanga ekyagenda maaso nga bo ebyo byonna tebibalya neneebuuza golowooza gwasinga okwagala baveeyo olowooza bo tebaagala baveeyo naye olowooza lwaki tebaateekinga step eyo kuba bazze baba meetinga every now and then nti mukkirize tugenda bawa amataka tugenda bawa emmotoka Bobiwine mumwefuulire tubasonyiwe golowooza lwaki tebakkiriza ye lwaki tebakkiriza nti tuli Yesu musango twagukola bagende babakole ki babasali bakimanyi bali innocent tebalina musango nagumu gwe bazza so saagala abantu bamu wano twefuule nti no twagala nnyo so of course njagala baveeyo era kyobulaba nga nasanyukidde nga ne list zafulumye eza abaganda baffe ababuzibwa aba John Bosco Kibalama ne bamachete ne ba Olivier Tayanga bali mu komiti naye tebavaayo on the mercy of Museveni nti abasonye emisango nti no babeeke awo ngeri gye babikola ngabo baagala okikola nedda baleetebwe mu kooti bulungi bawewe bail bawoze nga bava bweru paka omusango kuba tebalina obujulizi bwababula paka omusango banakola ki obanagubasiimuulako nze kyesaagala baana bateekako omusango gwe bataakola kuba singa baali bakyagala singa baakikola dda
singa bakikola dda nnyo kuba bazze every now and then naye tewali n'omu yali agambyeko nti nno ndi guilty kyomusango nakola ki naguze ogw'okulyamu ensi yange olukwe so ekyo kisanyukidde n'omulundi n'ogumu ekyoweekitiibwa okuvaayo ensonga zino n'agamba nti azikwasizza balamu yasibidde ku balamu generation yaffe eno obeera togirambise bulungi oba oyina engeri gy'oyagala ensonga bazirabemu nti omuntu bamukwata atulinayo big boss gende wa Museveni yabimala nyina muganda wange bamukutte ba drone muwambi gende wa Museveni watamusonyiwe tewali kijja kukolebwa so ensonga nkulu nalabye mixed reaction zaawo naye kibuuzo njagala just nga maliriza ku nsonga eno weebuuze muli ekibuuzo lwaki abaana bano bo tebakwatanga kkuba eryo bazze baba meetinga every now and then we balivaayo bajja banyumiza kuba suuni bagenda kuvaayo Museveni akalira akawulira bagenda kubata kino kyonkulayira bagenda kubata that's the fact bagenda kubata balina bata wadde nti abazanyisanga mpiki ku chessboard naye bagenda bata ate si mu kaseera kawanvu nnyo naye nkulayirira bajja kuvaayo babanyumize bitubadde tujja tubagamba wano baba meetings every now and then babasuubiza amataka babasuubiza amamotoka naye ne bagaana kuba bakimanyi bulungi obuzanyi bwa Museveni babumanyi gonzo okulowooza nti baliri mukomera tebamanyi bigenda mu maaso bamanyi bulungi obuzanyi bwa Museveni balabyeko n'amaaso gaabwe be basuubiza ebintu ebyo ne bamala ne babasuula just babeera baagala kukozesa bukozesa so abaana bagezi eyo ensonga nga ngivuddeko kangendere ddala ku nsonga esembayo eya mainstream media okubeera nga functioning nga bw'ogiraba one of these days mainstream media ina ekintu kyeri mu ku drivinga ekintu kyeri mu ku drivinga nti waliwo vacuum mu politics wa Uganda on the side of the opposition era kyova olaba nga naye ekinsanyula mweyo narrative gye bali mu ku drivinga NUP tebagireka mabega people power tebagireka mabega n'erinnya la president waffe tebalireka mabega wadde bagezezaako nadde nyina article gye nsoma mu Daily Monitor saagitegese nandibadde njibalaga wano nandibadde njibayitira mu kwakwayo wano banagisavinze wano kandabe just give me a minute ndabe kambatereyo akadode wano nga wonyinonya dakiika emu yokka yemu yokka mugira mukola ki ngifunye wano kanfune engeri gye njijja mu simu yange wano ngiteeke direct ku screen wano tuli live guys gena maaso ng'osharinga live stream eno ne video giwe ekigalo kamala okugiteeka wano mu bwangu obw'ekitalo ennyo gundi nawe gulawo mangu tondwisa alright let me do this it's loading kandabe engeri gye njijja ku ssimu wano ka article kano kafulumidde mawulire ga Daily Monitor yesterday
naye of course kasiga ekifaananyi bulungi nnyo na biki ebigenda mu maaso and how the media is driving it, especially buno media bunga bu NBS obukoma ku kizimbe kyabwe kyennyini. Let me see. All right, here we go. JB, where are you? All right, in Zoom. Okay, njifunye kanjiteekeyo wano mangu nnyo. All right, here we go. Kamale okujigaziyamu wano katono. All right. Twatusedda. All right. Abasajja bano balina engeri waliwo akantu kano ke bawandiise kano. Of course kano ka Demont naye nako kalina engeri gye kali mukakanya. Bagambye in the past 6 months alone the opposition Forum for Democratic Change, that is FDC, has self-destructed while the leading opposition party, National Unity Platform, has begun its journey to implosion and could get into a free-fall phase like their FDC counterpart if they do not regroup quickly. Now, the reason as to why they are saying this is of course because of the recent actions taken by the National Platform in the fight against misuse of taxpayers' money, that corruption scandal over 500 million. And for us, we are okay with it. If it's going to split the party, let it split it, because abana Uganda bamanyi ensonga lwaki eba splitting. Naye there isn't any implosion. There isn't what actually is happening. The party omukulembeze ali mu cleansinga ekyalema FDC during the times of Nandala Mafabi ne Patrick Oboy Amuliatu baleeta sente muki mu FDC, because nsiba nchogera wano singa leadership ya FDC ya acting on the person of Nandala Mafabi and on the person of Patrick Oboy Amuriat, by now it would still be intact, but you see how it split. So fe omukulembeze waffe yakirengedde bukyali n'agamba no okitema kati kyobalabanga you can easily identify ani akiwagira era ani atakiwagira, and by someone identifying themselves on the other side or on this side omanyirawo omuntu owo n'atali wuwo, and you can't trust atali wuwo anymore. So there isn't going to be an implosion. Now ne bayongera ne bagamba, with these very cinematic events unfolding before our eyes, Museveni on the other hand must be rubbing his hands with glee, waiting on whichever opposition will emerge from the rubble to compete with a well-oiled NRM machine in the 2026 elections. Now, even this nakyo si kituufu lwa nsonga nti yes Museveni ayinza okuba ali mukuba mu ngalo because of whatever is going on,
like I always tell you nti abantu abatuzize mabega bibano basajja bakulu bansoma matayi nti ensobi ze bakola ate kati ffe tulina sooka zikiriyalinga eringa road block mu luguudo lwe tulimu tumale zikiriyalinga then tulyoke tugende. Yes, Museveni abatereddewo ekibulooka, by the time tunakigirawo tujja kwa tumisinze opportunities ezimu. Ne guess what, kiba kirungi oluguudo ntuli clearinga such that abatuliye mabega balusanga luli clear. Balusanga luli clear. Yes, ayinza okuba ali mukuba mu ngalo ne artist tuli mu cleansing era timu gye tuli mu kutambula nayo bulungi eri kwalaali era emanyi bulungi ensonga lwaki tuli mu lugendo luno okitegeera. Ate n'ekirala ebyakalulu tebikya making a sense in the pretext in the context of ani awangudde be making this sense oba bigenda ku making this sense nga we have successfully utilized that election to oust the person of Museveni. When it comes to who has support and who doesn't have support, of course the entire world knows. Tewali atakimanyi nti obuwagizi Museveni bwamugwako dda twesibyeko bwesibi. Tandikira ku term limits, genda ku age limit, ebyo byonna singa tebyaliwo singa kaput. Ne simply because of such and the military UPDF and all that kind of thing. Ensonga lwaki atuliko. So when I see these media platforms nga zikozesa nnyo akalulu as a marking scheme to see who is who and who is not who, you know, baba tulimba era baba just bagezaako tulaga nti bakolera Museveni. Ironically, in the thick of the opposition chaos, the NRM launched a registration exercise across the country, with the party aiming at shooting past the 11 million membership subscription. At the same event, Museveni called for calm, urging officials to avoid the clash of grabbing and talking in opposition coverts. Museveni made the comments well aware that the rain-pounding opposition camps will raise the need for warmth, and NRM remains the only point of convergence to the shivering from FDC and the NUP, and maybe ANT, only that its grassroots mobilization strategy has proved more cumbersome to comprehend than their ideology. Now, when it comes to this article expounding more on the NRM activities of launching registration exercises to surpass or to go beyond 11 million subscription, who doesn't know that NUP's efforts to traverse this country zibadde typhoid, zibadde blocked era nga even up to now zikyagenda okubeera nga zigandibwa. Anda kimanyi nti nno ebiragiro byayisibwa ne biwa ba RDCs ba DPCs basitopinge any activity nga lumu mobilization secretary wa NUP omwami Fred Nyanzi yali attibwa mu bitundu bye was it Bundi Bujjo, if I remember very well, baka Congo vule ne bakasa nga tewali nsonga n'emu wabula nga mbuuza lwaki oleese nokunga lwaki mobilizing abantu and all that kind of thing. So yes, like I always told you, tetulina kuteeka wate excuses lwaki tuba situkola activities zino kyolanga tulemerako every now and then, and the new different avenues zitaking it ekibiina ng'ekya national platform kubeeranga era zigenda maaso nga zituuka mu bantu kyobalabanga era ne Museveni agenda mu maaso wadde zirabikanga ezitalina nnyo kigendeerwa naye ye Museveni abeera akimanyi nti no bano abaana ate kati wano bangeziwaddeko kati nga football matches tournaments ezi Mukono, Masaka, Jinja, yes, zireeta abantu together era ne bagenda maaso beesanga nga bangi teba discussing about these issues. So point eri nti anyway nti when it comes to Museveni bano okulaba nti wadde nti waliwo akavuyo nti bye Museveni agenze maaso nga alaunchinga
registration exercises aina immunity yajewa tewali n'omu agenda mukwatako tewali n'omu agenda mugambako police egenda mukuuma actually egenda namuyambako kola omulimu ogwo. On the other side mukimanyi bulungi ekibeerawo NUP wegezaako okutambula mumanyi bulungi ekiddako president waffe wegezaako gamba nti ki mumanyi bulungi ekiddako naye ekyo kituleetera kife abali on the other side nsibamba gamba nti zino ensonga tetuzirekera abakulembeze aba NUP nedda tetuzirekera a selected few group of individuals. No, we are 47 million Ugandans. We are over 85% below the age of 35 who actually are yearning for this change. So, if 85% of 47 million baleka these issues to be addressed by a selected few, then we are doomed. Kichengezako kugamba each one of us paako kyokola. Tobuuza Bobiwine akoze eki, tobuuza David Lewis Lugongo yakoze eki, tobuuza mobilization secretary chairman yaza akoze eki. Gwaliye ekatakwi, gwaliye nakapiripiriti, fuuka change joyagala. Yeah, wonagikuwasa abantu abamu nabo balina weaknesses zaabwe in one or the other. So bagezaako nnyo kisigira wana abantu. Anyway, tweyongereyo nsuubire ensonga eno mugigobeera bulungi. Ne bayongereyo ne bakugamba nti in December 2017, while at a dinner to celebrate the passing of the age limit bill, then Governor Chief Whip Ruth Nankabirwa implored Museveni to punish dissenting voices within NRM structures. An idea Museveni thwarted immediately, telling her there was no need because there is no opposition in Uganda. This notion, this narrative also bagala nnyo gitusiga era mubalaba bambala kamunyaga mugati gwa bata ajja kujja kugambe nti no omuntu eyategeera Museveni era kati asobola omuvuganya ali omubesije era yekayika Museveni gwasinga okutya. Nkugambye Museveni ati omusajja gwe bayita vesite. Bajja ne babagamba ku TV nti mu Uganda kati wali opposition abakyagulanyi asiba kunyonyi kyagulanyi ali luddawa. Bamanyi kyabagenza okukola. Bamanyi nti wagenda mu European Union abagenze katinga ki obusuwo bwalina busala bakimanyi nti agowe sawa yonna egenda tugikoze tutya. So bajja kuteekawo ebibozibozi ebyo nti mu Uganda temuli mu opposition. Naye on the other side abductions zigende mu maaso nga zikolebwa ku bantu abali ku ludda lwa opposition ate nga bali affiliated ku people power ku NUP. Bagenda maaso nga bastopinga activities za NUP, activities za people power, activities za abantu abenkyukakyuka. Bagenda maaso nga batta baganda baffe bana bagamba nti wali ki opposition. So by then we akyogera, of course that was 2017. Yali akimanyi bulungi 2017 because by then president waffe Kyagulanyi yali yakajja mu byobufuzi, yali yakamala bingira engome mwagira mu parliament nga bagezaako okustopinga abasajja bano baleke kola ki kukyusa age limit. So by then we akyogerera yali akimanyi bulungi. Of course ono Museveni ali mu kugamba Ruth Nankabirwa nti tewali kimpanishingisa bali mu NRM baagala twefuulira bagezaako kwefuula bagezi basekikuba abantu all that kind of thing. By then bali basekikubo, then ono Tinka Simire, then ono Muhammad Nsereko mukyabajjukira. So ne president waffe actually yabawaanako mu audio giyakola ng'agenda eyavaako kazaala bulwa. That audio anyway erifa nandibadde njibakubiramu wannayo naye it's a 11-minute audio which will take some time. I did not organize that. Naye kyembadde ngezaako okugamba nti Museveni yabagamba tewali need kuba punishinga lwa nsonga tewali opposition mu Uganda. Yakyogera ng'akimanyi DP already yali yagisindikamu Mao, ng'akimanyi bulungi FDC yagisindikamu Patrick Oboy Amuliati ne Nandala Mafaabi, and those were the leading opposition political parties by then. Those were the leading Wagulu FDC
ng'eddaka wansi DP UP still ready yali yagiwasadda era ng'agiina wano mu nkwawa zaayo bulungi nnyo zino zijje matoleeta naawe simanyi BPP Ugasiya bulotoleeta political parties nnyingi nnyo mu Uganda actually ziri over I don't know I don't have the figure at the back of my mind that they are over 10 plus they are over 15 I don't remember very well naye nga mpitirivu nnyo naye zo kyobalanga ne NUP yagenda mwezi ezaali zitachya soundinga gye yakola ki gye yajja kuba yabakimanya bulungi tebasobola kukola ki kubakkiriza kuregisteringa political party empya nga n'ekigambo Bugambi People Power balamu yagenda n'akikola ki n'aregisteringa nga organization y'abakateyamba so by then era kimanyi bulungi nti no opposition political parties asindisemu bambegabe nga omukulu akulira DP already ye yamukola ki yamuteeka ddawa nga FDC erimu omusota gu Nandala Mafal erimu omusota gu wekitiibwa Sebugwawo ng'erimu omusota gu Patrick Oboy Amuriat abamu bavuddeyo lwatu abamu ndowooza mubalaba game ze bazannya so yagenda okukola statement eyo ye nga akimanyi bulungi naye nga atakimanyi nti wagenda ku gyoli atabimanyi bino byonna nga tamanyi bino biprotocol byammwe bino mbw ate simanyi biki president waffe yamwa surprisinga nnyo yali takola ki yali takisuubira so wetweyongerayo wano Museveni added that many people stuck in the opposition are only disgruntled, confused, with no kagambo chako bakasaze with no correct with no correct position in Ugandan politics, devoid of any correct ideology and with no track record of what they have done on national issues. Hence, he said, will be wiped out in the next 5 years. Of course, bino bigambo yabyogera mu 2017 nga bali mu kujjawo age limit nga bwe nkugambye. Then, intriguingly, being in Uganda's opposition has been tagged as having unrivaled intelligence because there is an assumption that the volume with which these opposition leaders break down the people's issues is in correlation with the effort they put into solving them. Unfortunately, none of the opposition politicians in any party worth its name has walked the talk by providing practical alternatives to the problems they so well articulate. In the end, it has ended with Museveni being the cause of hell on earth. Again, this drives us into the politics of who rather than what. This kind of situation has exhibited itself in both NUP and FDC in the last 6 months. But I'm not going to agree with this because ekyo nakyo baagala kibasiigamu nti opposition eri ideologically bankrupt, it doesn't have a direction. Ekyo kibalina okukola and expect more than this simply because they want to win you back. Like I told you, however much we want Museveni to go, he's not going to just sit there and go without putting a fight. Yes, naye agenda take our resistance in any form, oba kubagula, oba kubasiiga kasa, oba kubayita basiyazi, oba kukola biki byonna ajja bikola provided asigadde ali ku ntebe. Now, here bagamba mbu simanyi opposition doesn't walk the talk. Let me give you an example of national interplatform, the leadership. Mpuga Obamu ya kifo kya leader of opposition agenda atubegere Museveni, agenda atuterewo omukululu tusobole okuseeyeeya bulungi akasajja tubere nga tukakola ki tukasigula nga otuka kuona ko bwe katika gwa buguli myezi 6 nga ali mu office eyo n'asayininga ne yegabira miliyoni 5 wamu n'aba NRM bonna. President obukakafu bwavuddeeyo immediately there and then ensonga n'ayagala ogikwata kisajja kikulu n'ayita bakulembeze banne
ne bagituulamu abakulu b'ekibiina ne bagituulamu ne bamuwa amagezi tebamugoba bamuwa amagezi naye nga bw'okimanyi nti omuntu osobola omuwa amagezi naye kiri eriye oba amagezi ago gagenderako oba obutagagenderako so waatagagenderako olwo president n'akola ki n'asalawo ensonga aziteeke mu mitendera gy'ekibiina era neeke n'esalawo n'emuwummuza National Executive Committee NUP. Our NUP has walked the talk because Museveni simply laments, he actually praises those that have misused taxpayers' money, recently being Anita Amongo. Anita Amongo yatwala billion, 2.65 billion in the span of 164 days on 7 trips. On 7 trips, the woman pocketed 2.65 billion on 7 trips in the span of 164 days, of which some trips she did not even attend. No, she attended only 3, but she pocketed 2.65 billion with a daily expenditure of $4,000 per trip. Name 7 n'avaayo n'amukubira mu ngalo. The stipulated amount that has to be spent is $990, but that figure is stretching paka ku 10,000. Museveni n'amukubira bukubizi mu ngalo. Kati fe NUP ne tuva ntugamba if we are to fight corruption we have to act and be an example to whoever wants also to fight corruption as well. Ne taking a stand yayo era mpuga ne mukola ki kati wano bagamba nti no opposition does not walk the talk, doesn't have ideology and all that kind of thing. Babeera bakibasigamu kuba bino byonna ebirungi president waffe byakola NUP byekola baba kuzibya amaaso tobitunuulira gendera ku kino tokkiriza okitegeera. This article yongera ne kugamba this kind of situation eri gye bagamba wali waggulu mu opposition ideologically bankrupt tayina bichi and all that kind of thing. Wano bakugamba nti this kind of situation has exhibited itself in both NUP and the FDC in the last 6 months with the allegations of corruption and nkokonkulurism. Who is who? Nkokonkulurism. Yeah. The bigwigs in the respective parties are now more interested in galvanizing their positions by purging their ambitious juniors, of course helped by alleged disciplinary issues. The opposition in this country has been built on sand, while Museveni has built the NRM on a solid foundation based on issues, past mistakes of leaders and opposition alike. And he is aware that an opposition that lacks focus on issues, tenets of satisfactory internal democracy, lacks solutions to internal dissent, one that builds its base on identity, as the case of NUP, will soon suffer from ulcers. Now, this is also the other issue. Chibagalo tusiga mbu NUP was built on identity, bichi and all that kind of thing. Balangi bino byonna tumubigenderako. Articles zino zifulumira mu mawulire. Abantu abamu ne bazisoma, abamu ne batazisoma. Oyo zimu ne zigendera mu mawulire ag'oluzungu aga NTV, aga NBS, agachi. Olumu ne zigendera mu bloggers aba Museveni. Naye kati otunulayo baani blogger waabwe tebalina n'omu. Cholanga nsamba gamba, let's not give their messages a platform. Tetutekaga messages gabwe kuki ekisinze wano ku opposition in this country has been built on sand. Mbu ate Museveni ye buildings on solid foundation. There is no solid foundation for NRM. What has kept Museveni in power and NRM actually is just gun power. That is it, gun power. Okay, we sort of take corruption, nepotism,
tribalism n'ebisigadde byonna but ekisingidde ddala gun power and the fear eri mu ffe Uganda. Now, if Museveni did not deploy commandos from Somalia on the 18th and the 19th, or in the advent of the recently concluded sham elections of 2021 that took place on the 14th of January, Museveni would be no more. But simply because he knows that people are tired, they are hungry, and they're both hungry and angry, So he knows they can do anything. Like you witnessed, I always remind you, for those who just joined us, go on this very channel, KB Muwonge, ogende mu videos, then omale or selecting it. When you go to videos, there is an option for latest, there is an option for live. Yeah, genda ku live, then ogambe popular. When you select the live tab, then you go to popular. When you go to popular, the most popular video on this channel, the most popular live video on this channel is the video that I made on the 19th of November 2020. Yeah, during that time, nga president watu bamusibye ngensi yonna eguddemu kajabangu. You'll update yourself what I'm talking about. People are ready to do anything. Only that Museveni akimanyi bulungi nti ayina okudeployinga amajege, ayina oteekawo abantu abana shooting to kill. So ekyo of course kikuleetingawo fear era nekireetawo embeera neyokubeera nti Museveni akyatufubataddeko, akyatukalakata. Naye nga it's not that Museveni built NRM simanyi on a solid ground. No way. They don't have support. They don't have support at all. Let me show you something here. Just to remind you. Come on. Do I have this? Let me see if I have it. Njagala olabe bino ebyali mu kalulu ka 221 ng'osanga akatabo, ng'osanga ebox y'obutabo nga tebannaba bugabira bantu kutiikinga naye nga babutiikinze dda bonna nga obiraba ku screen. This is not support. This is not building NRM on a solid ground. No way, on a solid foundation. This is during 2021. Bino bu video evidence mungi toyinza nakuddaawo nga natandise okubannyonnyola ate neno nayo live ndala. Of course byonna twabidocumenting nga byonna abantu abibalagadda naye nga bw'omanyi nti feeding this mind is like a bathing. We need it every day. You know what it means when you spend a day nga tonaabye otandika okuwunyirira abantu. The same applies to this mind. If you don't feed it with the right information, you end up forgetting most of the things. Ono yajja nabwe mu kikondoolo nga buyitirivu n'asooka abuyiwamu mu kagundi. Abasirikale tobanyumiza ebyo nga akuteekako wali omukono balengere babali. So a lot happens. Kyolanga gamba tosobola kudda wano otugamba mbu simanyi NRM, simanyi Museveni, simanyi NRM was built on a solid foundation based on issues. Which issues? If it was based on issues, we would see functioning health care. We would see schools that are in good state conditions. We would see medicine in hospitals. We wouldn't have 400 kids dying every day. We wouldn't see 21 mothers die every day while giving birth, and a lot. So ono yenna bujwanga kuba feedingamu ekyo mugende maaso nga mukikola ki nga mukikkiriza. Saagala bantu mugendere ku bujwanga ono. Alright, tugende maaso. The opposition in this, alright, awonvuddewo. And here we are. None is talking about. Now, they are criticizing us. Come on, listen to this. Mbu, amongst all the opposition, and here we are. None is talking about the East African Federation, wealth creation, value addition, or socio-economic integration, because these are not issues to them. These are not issues to the opposition. The issue is who, Mpuga or Bobiwine. Now, I want you to note something here. Now, this is where the word Mpuga comes in, and that's what they wanted, because they wanted to create a rift. That's why Natadewa Kagame Ministry Media
they have tried so much to put that into mitima gy'abantu nti there is a rift between Bobiwine and Mpuuga, which was not there and which is not there, but simply because they want to create it, and the person gubali mukwogerako naye ayagala ebeerewo. Kyobola banga bamubuuzanga milioni 5 atawuza abaana bavuma abaana bawemula bamubuuza nti milioni 5 nti ate ne mu NUP ate waliyo simanyi ensonga bamubuuza milioni 5 because tale simanyi omukulembeze naye simanyi biki because yali ayagala media picking ekintu ekyo basobola amannya ganaabiri kubeera nga bagatambuliza wamu. Kyetu kyetujja kukkiriza kuba tekitukolera tekitugasa. There isn't a rift. What is there is the misuse of public office and the allocating yourself 500 million shillings, which was illegal. Kati ensonga yo tebagitunulira bajja kutunulira kino olw'ensonga bakimanyi bulungi nti basobola creating a clash. Eyo mainstream media bwe kibwekola. Kibolanga wano erinnya erisobola okukola kirisobola okujja. Wano bagamba nti lwaki opposition teyogera simanyi ku East African Federation, wealth creation, value addition. Obyogereko ku diiru ki? Ebyo biri mu manifestos zaffe. Tumanyi bulungi tugenda okukolera ensi eno nga tukoze eki. Twa stipulating bulungi how we are going to restructure this country. However much ebintu ebimu tebajja bibagambira tojja biwulira. For example, tojja kuwulira muntu yenna agenda kugamba nti no NUP yagala kendeza ababaka ba parliament babere 150. Tojja kiwulira. Nenga that is in plan. Ababaka 15 mu 39 baaki mu parliament ya Uganda. That expenditure nga ne sente zibasasula zewelebwa bweru. Do you know that in this our country Uganda we borrow to pay government workers, we borrow to pay public servants? Shame. So it's not that we don't know about the usefulness, the importance of the East African Federation. No, byonna tubimanyi naye the main focus now, and we are not shortage of people abasobola structuring all these ideologies okuzimplementing obozi structuring. No, we are short of courageous people who can stand in the middle of the road nibagambe ekimala kikola kimala. We are not short of smart people abasobola okutransforming this country. Bana Uganda mwe nyini abali mukola live video eno muli wabweru wa Uganda nenga mwasoma ebitabo baganda bange ngoli ayinazi PhD ayinazi masters ayina kuganga yabisoma nayo yasoma degree yasooka nagikolera ko ne master yayo naga akagendeko ne koina nakwana nga mugesi ngali exposed ngali well traveled naye nga tayina platform wayinza ku implementingira expertise ye. At the end of the day nabera ngali forced to free Uganda and serve the interests of other countries. So having a leadership mu Uganda, providing a platform eri abantu abali able okubeera nga ba exercising their expertise kintu ekisinga okubeera nga ekikulu. Kati main focus erina kubeera how to depose the current regime, simple as that. So bino banji basobola be implementing banji basobola byogerako kyolanga nsiba mpaka nakowa n'okukowa abagamba federal babalowooza nti abantu abatambuza narrative ya federal nungi twana omwata jaga nayo gisaba nogisaba 7 all energies have to be directed towards deposing the guy. Ebirala bigenda kujja omanyi nga bona akwata lenzi noteeka akapapula wansi bwoti nogiteeka musana rays ziri zonna focusing akantu kamu ku point emu. At the end of the day kakwata n'omuliro ne kakuba omuliro guba gw'amaanyi nnyo, intensity eba y'amaanyi nnyo. Kye tulina okukola gemaanyi tetulina gasikatalinga. So kati wano babeera baagala tubuzaabuza batuze mu kunnyonnyola bino tuze mu kunnyonnyola biri tuze mu abantu bamanyi ekituufu. Ekituufu kyeki obukulembeze obuliwo tebukolera abantu bukolera mbuto za a selected few nga the only solution kubujjawo ebisigadde bijja kwekola byokka. Kuba we are not short of smart people. Anyway,
And here we are, Nan is talking about the East African Federation, wealth creation, value addition, socio-economic integration, because these are not issues to them. No, they are issues to us. Just visit our manifestos. For whoever ayagala accessing manifesto ya NUP, nabagamba genda bugenzi ku www.jbimonge.com, ojja gisankako ku front page nagiteekako. Obanga kikukaluubiriza okutypingamu erinnya eryo Bobiwine nakuteereddeko actually QR code. Manyi naku zino ebintu bya digital nnyo. Ye QR code ogiraba eri awo. Eri wano ku kiga wano wansi wano bottom right. E QR code ogiscanninga egenda kutwala straight ku website ya Bobiwine. Yeah, you can update yourself. You can have it in your gallery. That is the NUP manifesto and the profile of our president. Kyagulanyi abatamumanyi babagala mutegeera okuviira ddala eri paka kati wali. Yeah, genda bugenzi ku QR code eyo giscanning ekutwala butwazi ku website we kutwalayo downloading abu document so bubeera nabo gitunuze mbutunuza simu yo ojja kubeera nga ku driving direct ku website scanning ne camera yo oba scanning ne QR code scanner anything nenga solo typing out typings mu Mr Google www.jbimonge.com ku front page ya bisanga ko byonna. So these are issues to us, but we cannot scatter our energies everywhere. No way. Tuyina ziscatteringga, tuyina zifocusinga ku kintu kimu, how to get rid of this dictatorship. All right. The issue, no, these are not issues to them. We're talking of course kanatiro kugwa. The issue is who Mpuuga or Bobiwine, Best J or Amriat, Nandala or Semuju, Bwanika or Zake. Meanwhile, Museveni is up country auditing the NRM work among the Wananchi in the battle for wealth creation in the homesteads. Bino no singa byali bikola nno. Ibali mutuli mbirambu simanyi wealth creation. Abantu bavu only 28% of the entire country are connected to electricity. Ngate fetuga supplying. Anyway, yetujja genda next time sibya kakati. Coverage ya Uganda engeri ebintu gye bikola kimasanyalaze mazzi bintu byonna nja kujjambi bakole kimi bayitiremu. The present turmoil in the opposition was seen coming. It is called the fear of the future, and it leads to short-sightedness, while Museveni's availability has been from what he calls the current affairs of history, which leads to far-sightedness, vindication. Now, no one saw this coming. They shouldn't lie to you. No one saw this coming, and no one should lie to you. No one expected His Excellency Kyagulanyi to act like the way he acted, as in omukono gw'ekyuma gwe yataddewo okulwanyisa olungi. Bonna badde balowooza nti nno ajja kusirika. Ate singa yasirise, ate era singa kati yemboozi nti anti mwenerammwe beebamu. Mutugamba wano nti mulwanyisa buli bwanguzi mwagala kujjako Museveni. No wamu yoyo yaziridde mwamukoze eki. Teyaziridde miliyoni 5 mwamukoze eki. Timwamulese. So, no one expected that. But simply because His Excellency Bobiwine yakoledde ddala oba NUP yakoledde ddala eki ekituufu abantu kibaagala ate kati kyekiri mu kubisa NUP. Kyekino kyagamba nti mainstream media ene egenda driving ensonga eno mu ngeri dictator ye gyayagala ebeeremu. Ono yenna Bujwanga, of course article yakomyawo. Ono yenna Bujwanga. Ono yenna Bujwanga era tebakulya ssente. Tuli ku kubo tuufu ate nagadde nnyo n'engeri ensonga eno gye yakwatiddwamu. Ate nammwe ba comrades mwebale nnyo. Omanyi, the fight is not going to be the same. We are a different kind of a generation. Now I'm here speaking to you. I don't know where you are, but of course I know some you guys muri mu America, abamu muri London, abamu South Africa, abamu muri Zimbabwe, abamu Gulu, abamu Bundi Bujo, everywhere.
But way back during the times of Paul Kawanga Semogere, Gagasimbaganye ni Museveni mu 1996. Such kind of platforms tezaliwo. Facebook came recently in 2004. YouTube just came recently. TikTok yazejo 2013. I mean 2018. Twitter, X. So we have this opportunity, but above all, we have the opportunity to gain access to information again. Atene tusolo jikola chi dissecting here and there. So fight is gonna fanagana. Era tezijja kufanagana. Kati ebigambo bibanga bisolo kunyiza mwami Mpuuga n'asindika bakyali be bahalasinge Alex Waisa Mufumbiro. Then gwe wadali yengo onyoma ekigambo kyo ke kaseero situkiremu tewenyoma. I always say it nti Uganda egenda crafting its own path to victory, and we are in that process of crafting that path. Some people think the way it was in Libya, it's going to be the same way in Uganda. You are wrong. That the way it was in Sudan is the same way it's going to be in Uganda. You are wrong. That the way it was in Zimbabwe, that it is the same way it's going to be in Uganda. Maybe you're right if we are not careful, because what happened in Zimbabwe when Mugabe left, this old man, this 83-year-old brutal dictator as well, Emerson Mnangagwa, took over, and you see what is happening in Zimbabwe. So they are oyinza okuba omutuufu bw'ogamba nti ebyali mu Zimbabwe bisobola okutuuka if you are not careful. Ngawe byali Sri Lanka nti bigenda okubeera wano. No. One thing I can assure you, at the end of the day, it is going to be victory. But the fight is going to be different, and the story is going to be unique. Books will be written, and the story is going to be unique. So, question is, are you going to be part of that success story? Fight hard to be. Chinyuma. Fe kitunyumira. Nze kinyumira. Nyumira nnyo okujja wano ne njogera ku nsonga zino. Era mbasize nga mbadde busy. Mpulira nga nyine ebbanja.